nga de ingi. Isa fato, ala de transition, ala de Japanese, de Hindustani, de Stacy. Altijd de mana to me kwa kofu, altijd de mana to kwa wang. Ma uno nengre bus konder nga ingi, nooit no kwa wang. Altijd do fight des repi. I me tegi here, I me apmoro you, I me tegi he. Na fluk. May hard dance repi. De my hard dance repi. Daarom ik de mabeta kwasan. We libile krabu in bari. Na porsi so na fluk. Maar de no de na ba verstaan dat. Sa fato harak. Sa fato. Deuteronomy chapter 28 verse 54. So that the man that is tender among you and very delicate, his eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children which he shall leave. Ja, volgt ook. En die zet ook toe aan bepaalde relaties. De nengere de buscon de relatie in een nation voor Israël. Is dat wat ook? Je zit ook aan mijn hata vrouw. Is dat wat ook? Dus aan mijn spap liba vrouw na ala de ching. Het is na dit toe, maar na vrouw prati. Amane tek dep ching na nauwelijks je bepaalde mange tek dep ching. Tama na vrouw no demoro. Wis na 20 ching. Amai kweli bala de 20 ching vrouw. Maar skripi. Je volgt ook. Na fluke da pe. Sa une begreep. Sabi toch? Na fluk. Ala den ningere buskonder na de ingi. We libi onder fluk. Daarom we fight to srepi. Daarom we kiru srepi. Daarom we piru srep moro trawang. Na fluk. Uno ma yepi. Dus je denkt dat omdat je piru srepi moro ibrada. Dat i falen. Na onder fluk ide. Sabi toch? Goed. Wat trawang. Volgt op. Dat de people abif sabi dat de libi onder vloeken. Sapato, daarom ik dis ano unurus. Dis ano den nengere de buskoder nga de injurus. You know ma pen yurus so lang ya hawo shine no kom. Right. Sapato. Until Shiloh come. Sapato. Zolang ya hawo shai no doro, de fluko dis ne broko. Ya hawo shai waka ko broko de fluko. Safato, unu we sot grama, we sot mawat pondru kwa wang ano mang. We sot so kanam de leider tapagro tapuatak ai au forum plakat ko na wang ingi ko na wang ano go luk. Luko ame man doing. Luko ame ma probeer doing de so kanam de man. Martin Luther King. Suku forum an aden dengerin na Amerika tang ay forum wapoa ay he next suma kombaga Malcolm X tak ay so next Marcus Garvey ay mo forum den dengerin ko nawang legde maraiso next kontra man din nga Gabriel o Malcolm X. Yata na Malcolm X metakil. Ay Black Panther san. Ay susukan of the Black Panther de mabe ko nga Black Panther organisaties nga de sandat. Ala de sandat fail. Ala san misluk. Omdat askrivit ag na Yahweh Shai wan kan ko broko a fluk. Kan ko broko de curse. Ana solang awan sa we kari se trune na Yahweh Shai no kong. Den nengre de buskonder nga de ingi etan libi ondro fluko. Right. Luku tapagron tapu fa de libi. Luku den nengre de buskonder nga de ingi fa de libi. Inaf go look at si fara na de ingi. Luku de buskondre. Dat im luku. I de buskondre tok. Hey. Boy. Fanate de apop chimoni. Ete buskondre nom apmoni boy. Ete buskondre apop chimoni mi mang. Yo denk kawa her kamera moni. Yo denk noita moni nek bayne anu. Pas fade de man so wel vrouw. Chelo ke bibir de srepi sa mi tok de shina to yelu kutak boy. Yang asma jano madil. Pe ale imbere la nga fluk. Ni man. Matate no sabi. Sabi to. Daarom mek unu amoro iwa rice unu op. Fu kon teacher wortu. Pray de ka wortu ki de wan sangus wiki make the wiki ki the rest. Sano wa wiki fu aniso fu Israel. Adele kwa warski wenki you. Tak if ino repent your word vernietig. Right. Sa fatona dat na ang goal. Dat na ang main purpose fu Yahweh Bashim Yahweh Shai. Sa fatok, ang main purpose fu Yahweh Bashim Yahweh Shai na repent or die. Inano ang track is. Sa fatok.
Ya bi repent suku amoro hi wang na skrivi tak ano alama o repent. Ana her nation fu Israel o repent. Na wa tunomo wa inder do wa hancho fall. Isa fato ina nation in insani. Ina nation fu Israel in Amerika. Zakaria 13 verse up. Ego abra Amerika. Tak na tape tuider do fu anisho fu Israel den ningere dengan di itap setan nabe. De mana tot dede. En wa inder do no mo o sani. Isa fato inder do no mo amoro iwang o save. Mana tape deliverance. Isa fato reading of in the plaza bigi. Isa fato Israelita na dapat yan. ya to amerder hate fu de Israelita na Amerikan dede. Isa bitok. Daro me kamoro iwa o destroy Amerikan. Nanga terto world orlog. And the Israelitas sa din Amerika din ningere nga de ingi sa no repent sa lopa wetmang sa edeng tak Amerika ngo go forever sa edeng tak Holland to go forever sa edeng tak Frankrijk go forever ala de wato tete sabito en libis mano era word tete en era word tete na direct de lukis kerai isa fato lek nooit familie teno tete sabito Tede yere we tax mo tede al tede viru an pas. Unom taxo, matu ora Bible ino magtaksa ang tede. Ta ay sorry, te ili sa buku pa na fucking tot 8 ay sorry tak 70% by 70% po abuku tot. E go about brudo, slaughter, mourning, woe and destruction. Isang patok, ka 30% e go about sa isang patok saan sa kami ibig happy. Na inagstasa kami kufir happy jaso na takakune kreng nagide Israelito kat na inagstasan sa patok nangatak amoro iwa bless you fuko sabat true but the rest not destruction sabitok des uno mga kuno ko tak sa sosolobi wabi ko fall ko sa Bible naro make des may dengtak na watra Bible ami wadi yere tak de body se tak sososang pernita ke der de world all of destruction hunger stone ano kana watra Bible Mate densre gollu kura densre festa boy. Te mi open. Te body sa no atra beba na sembe bolio. Na kenas feminabi. Jato, tatnik. Et pastor ook to no abakenas wantani tistes. Oh, mi sa pusay de mekanet take. Omdat mo frede en mi no kole informoni moro. Oh. Daarom mek pastor ne tak over tete. Pat de pastor ne tak over tak amoro hiwang o chat destruction konta pagro tapo. De dengi sa vivir happy. Isabitok, daarom mek de hat unu wat wetak over tete. De bodies to kande mafkado, tete no di na Bible. Deuteronomy chapter 28 verse 16. And it says, cursed shall thou be in the city, and cursed shall thou be in the field. See? De jigs ja in strana. Die dan po aan chibadref. Ane go gideng no aan Wednesday meki. Ele kondra woyo sima de drape moro. Jigs pina. If you shall chiwo of them more suri. Ekto is tak na pina next ane go gideng sref. Is go. Deuteronomy 28 and 16. Cursed shall thou be in the city, and cursed shall thou be in the field. Cursed shall be thy basket and thy store. Tire ga wengi, tire wa wansan. They na money, they na mabaya san siref. Sansa de 1 year. They no stasa, they na mabaya. After they na money siref. Asasa de afanodo, they na mabaya. You see, tire ga wan basket. They go wan kida, wan so sani bano. Fort Bombardos. Sani go wan basketa. They look at basketa lady that was the son of the mabaya. So it's time na unu follow the rapid. Then if you look at the rest, you follow. Deuteronomy chapter 28 verse 28. And it says, Lord, our shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. See, the Lord Yahweh will smite with madness. Tinade Filuku Israel Brusa deal for the Jones, Nanengre Nangari, Moro, Furu Nadenengre, Sina madness Amoro in was smite, make it Takwalusan, they make it worry, the law, and then a long man, but it's now the fluke of the soul that na Ununa, a follow of Israel, they start the curses, they fluke Eurostap.
Deuteronomy 28 verse 28. The Lord shall smite thee with madness. Dat nou een ding. Dat nou, Amoro iwatak au smite anisa fu Israel nanga madness. Smaugoy low. Wakalik swear for dual tapagron tapu. Safatok. En madness na in ome model. Ya walo Israelita sa etits madness too. Sabi tok, in ome sot fasi a curse ding, a smite din nga madness. Sabi tok, amoro bigiwang nataka a fluk din nga pare kar madness nga zani keked no. Ya to, imbecile ini, ya ben kostor, ya. Et di luku bigi say fu ufolog de swear for say wakajaso Israna. Naso ji, naso Israelit. E fano wan nengre, tanawa ingi. Somsaw de takkande yo si wa Hindustani. Mana moksi, e pana nengro fa ingi. Isabi tok, ya papala trapolog uktu sa e wakalik swear for. Mamoro furu na nengre na nga bus kondre. Na selden ya si wa trapopol king scruple kwa swear for. Moro furu na unu folok e wakalik swear for. Omdat na wa fluk ondro amoro hi wasa apoti burus na utapu. Atatu no sabi. Sabi tok. Ya folok tok. What? God. The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. Yeah. I'm gonna jump to verse 37. God. And thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword among all nations. Yeah. Whether the Lord Yahweh shall lead thee. You follow? Read it again. Deuteronomy chapter 28 verse 37. And thou shalt become an astonishment, You call it wa low sani. a proverb, and a byword byword. among all nations. You assign that. Whether the Lord shall lead thee. What assign? Look assign ja. Ay. Dice baka? Deuteronomy chapter 28 verse 37. And thou shalt become an astonishment. Ya, at amoro iwatak pe opanya utapahir goro tapudor slaver ne. Wo kolik wa low san, wo kolik amoro low folok. A proverb, and a byword among all nations. Hey, luko, amoro iwatak, woko wokis pay na mo. Isa fatos ma okaru traning. Et ide na de, this na u Bible sa nam. This na the name for a nation for Israel, the 12 stamo. This na u origin. This na u origin nationality. Judah, if you know a tribe for Judah, you know a Judite. If you know a tribe for Benjamin, you know a Benjaminite. If you know a tribe for Levi, be a Levite. If you know a tribe for Simeon, be a Simeonite. Zebulun, Zebulunite. Ephraim, Ephraimite. Manasseh, Manassehite, yeah. Reuben, Reubenite. Gedite. This na Bible sa nam. This na for them karu tapagron tapu. You see, amoro iwatak if unobo arki de weta amoro iwataki sabotak satak bokober. Deuteronomy chapter 28 verse 37. And thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword among all nations. Whether the Lord shall lead thee. Be amoro iwa opanya ugo. And the byword was a kapay nam yoki kiswan trani en place wa orsine view. Sana orsine sa de Judite kisi American Negroes. See a banger. Andere naam. See a bay naam. American Negroes. Benjamin West Indians. This na bay naam sa ukisi. At this ano uneng man omdat amoro hiwan bitaking. That if unubo to dati, if unubo horde wetaving, amabo panyaw in slavernij, door slavernij tapayir gon tapu midri ala folok en de folok in sa upanya. Tok en de nee dis ukisi en werkelijk a prophecy vervul. Right. Je ziet uno goede slavernij, a vervul. Uno kies bijnamen, a vervul. De Levite, die de mai carne ma Haitiana. De Zebulun, Simeon, Dominicana. Zebulun, Panama, Guatemalans. Ephraim, Puerto Ricans. Manasseh, Cubans. Isa de af Cuba. Reuben, Seminole Indians. Gad, North American Indian. Asher, Brazilian, Colombians. Isa patok Uruguayans. Naphtali, Argentinians, Chileans. Issachar, Mexican. This na de bijnaam sa ukisi. Daarom mek uno saptag na uno na nation po Israel moro. Ja. Ja. So for me,
7. Ready? The big guns. Ja. Ken ja to dus de nation. Je zegt dus dat na lek vaskrifi scatter die verdwaal. Dus je hebt Judait, ano ala de Judait tot, ano ala de man fu atrai fu Judait in Amerika. Ja want tu Judait staat de jatu. Dus moxie verdwaal in a hergrond tapu verdwaal. Je hebt Levite Haitians. De man daar Amerika, de man daar Holland, de man daar Suriname, de man daar Guyana. Sapa to maar de man daar Haitians. Is dat toch? Je follow toch? En tidak ada sampai karus refleks sana mang samaka nenge cuka nenge minawan jajan nengre Sukru kotika. bisa fata minawa sukru kotika bisa fata mina plakamang minawa inggi ni tweetan tentang na sosok day na matapi tak na dista orsi people senam nek den nengre de buskonder nang ade inggi bisa bitok. Daarom ik weet dat zogenaamd de dingen moet konden naar de ingi, want dat ano nationaliteit. True nationaliteit, sumana you. Sasa berada ada mereka. Rebus negre na foto negre na wa mereka ada rebusi ya. Ja toch, maar na sam nengre, maar de prates rep dat de kat, hoe de gides rep wolo kostuum. De goda de tak, dit is na mi traditie. So im sitak mi no anju kaboy. Adi so tak, oh no. So ya sitak mi no sama kaboy. So pato wan metu dat en metakwa hier tratal. Isa pato aju kau tak, ay te kasan ya ko. Isa pato ay pianga Sunday asama kau ko ta ay ta pe ku Sunday. He. Nema anengro ko tak ay una te kasan dat ya rahete. Ko unu ki usref tal. Pero u Bible sa tal na Hebrews. Isa pato. Unu lek sukan am den rebus konder nga de ingi. Dok unu tal na Hebrews ano ook kans of Saramakas of Nederlands of Ningere of Engels. Isa pato. En lek van Engels na wereldtaal die dito pa grondtapu. Omdat na de zoeken am de wit ma irula grondtapu. Isa fato en dat na de mantaal. Engels na de mantaal. Tok? Na Engels. Ala trafolok abe igital. Isa fato ma ina koninkrijk tok. Ala mau tak Hebrews. Na tato de wereldtaal. Isa fato ina kingdom of heaven. No mano ko de taki igital. Na Chinese hong lang nee. Ala mana Hebrews. No, Israelites so denk takaw safe sa osip, no denk takaw ko takaw kan stapin. Bala mi safe ya go to suno. Nee, na Hebrew jotaki. Dat na watal sa Yusref Meki. Nederlands na watal omdat ubede onderdruk voor de witman. Voor Holland, daarom ik weet tak Nederlands. Maar dat ano unutal. Aukas ano unutal, Saramakas ano unutal. Hebrews na unutal. En na tatwotak baka. En amoro hiwang. On lokatal go baka give me even Zephaniah. The book of Zephaniah. Jerry, dat is even Hebrews ja man direct. Alasan ang Kings direct. Zephaniah chapter 3. Arke sa moro hiwang be tagjaso. Zephaniah chapter 3 verse 19. Zephaniah chapter 3 verse 9. And it says, for then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. I'm going to read it again. Zephaniah chapter 3 verse 9. Alamang trowe, alamang. Zephaniah chapter 3 verse 9. For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. Listen baka. Zephaniah 3 and 9. For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. Zephaniah chapter 3 verse 9. For then will I turn to the people. For then will I turn to the people. Wil zeggen dat amoro hiwang be pura tal dat fu uno. Rido waarom? Omdat het panya tapagron tapo en uno
uno sapmoro wanda je mekipchi ide in slavernij voor wat volk nata lat je yeri nata lat jo taki mamoro you want in the last thing au draya tal baka giden people au draya giden baka a Hebrews Go ahead. For then will I turn to the people the Israelite de dingen rebus konde nga de ingi go ahead a pure language. and a pure language that ano Nederlands. It's not English. You see? It's not Dutch. It's not French. It's not Latin. It's not Greek. It's not Roman or any other language you think of. It is the Hebrew language. Right. Yes. Lashawan Kodash of Tahar Kodash. See? The Lashawan Kwadash. See? The holy tongue. Pure language. Amoro yung watak ogi unu pure tal baka. En tide na di une taken follow. Hilamal mawetaking. Wetak broko. Uku ap Hebrews sa naam. Isa pa to. We go straight odi in Hebrews. And this na one of them pen ook to fu sorry dat amoro iwan bo unlock e orsi neng ook to. You see? En amoro iwan e neng en not Hebrews. Wel zeggen dat if na Hebrews na utal sa ubetaki. En uno sapmoro tak uno na Hebrews sa Israelito ula sa Hebrews sa tal. En amoro iwan tak guna Hebrew a pure language baka a pure tal. Sana a Hebrews wel zeggen dat in ala de kondre pu bekar amoro iwa Jehovah en po yu bekar Jesus. Wel zeggen dat de nen dat ano de ware naam fu amoro iwa nga en soul. See? Daarom mek amoro iwa ki uno a pure language baka en a gu uno eneng in a pure language. En eneng in a pure language na Yahweh. See? En zo ning ano Jesus in a pure tal in het Hebrews. A wansa we kar Jesus et truning in het Hebrews na Yahweh Shai. Right. Ano Ahaya, ano Yashaya, ano Yahweh, ano Joshua, ano Yahuwah, Yahusha, ano Jesus, ano Jehovah. Na Yahweh, Hashem, Yahweh Shai. Right. See? Wel sakarat ino makara moro hiwan ning inwan tratal. Want Jehovah na wat tratal, Jesus na wat tratal. Ina oruteng amoro hiwan no betak. Ina oruteng no betak Engels. Sabi to? Of Greeks, of Engels. Ina oruteng no betak detal dati. Daarom mek aniso fu Israel tot de mabe sabaning. Unu forefather nga formudo de besap amoro hiwan ning. Safatok. De ma be saptak ene na Yahweh. Daarom mek tedebe beki tedebe karna trune fa amoro iwan be danga de. Amoro iwan be pour de uitslaapvernij. Maar tide na de. Amoro iwan pure neng. En sa adu a mek de wetman rol. En de wetman draai amoro iwan nen kon Jehovah a draai en boy nen kon Jesus. Na unulek de stupid nengere nga buskonder nga de ingi. Na we worship en to. We worship with Jesus. Pura ma etakoi. See, look at this is sa unu people a worship today. See, this na ni, so lang ani irani, this so lang ay teknika tipo para nida. Like for describe, Jesus is a Negro, not a white man. No, it's not the truth. Ano aware ito taki? O kapodoron na nga snake ito nga nga papumet ketige. Nitwitan the tag na wa false idol they worship. Sa photo, so you worship a image ja, you worship a manja, which means that you're worshiping the so-called white man. Right. See, so lang you worship ani Jesus, na wa with my worship. Daarom mek amoro you want to read it again. Zephaniah 3 and 9. Zephaniah chapter 3 verse 9. And it says, for then will I turn to the people a pure language. A pure tal sa na Hebrews, ano Engels, a pure tal sa amoro iwan bo gubaka, na unu egi tal sa obeta kikba, Hebrews, ano Aukans, ano Saramakans, ano Pamakans, ano Engels, ano Hollands, na Hebrews. God, that they may all call upon the name of the Lord. Of the Lord. Isa mo rin mataki, well, second that,
If amoro iwa ogo unu a pure taal, wil zeggen dat amoro iwa ne no din Engels. Wat dat ik batok, allemaal sap Engels toch? Allemaal sap Jesus. En ja, als je atak ook amoro iwa ogo a taal, fukaring en ning. In a pure taal. Wil zeggen dat in no kadi Nederlands. Wil zeggen dat in no kadi Snisi. Je wil zeggen dat in ning read it again the last spot. That they may. 3 and 9. For then will I turn to the people pure language that they may all. That they may all taka her nation fu Israel. Matide na di ana her nation fu Israel karna aning. O takatal disi. O leer fu takentu. Matino waleri. Is go ahead. That they may all call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Go ahead. To serve Him Fu din eng. with one consent. See with one consent. Isa fatok. In one truth, in one spirit, in one lady, one doctrine. You see? We zeggen dat amoro hiwan in in Engels. Is dat wat ook? Dus if je brief in aan Jezus, of je brief in aan Jehovah, of in je tratal ning, is dat toch? Wil zeggen dat nou wat tragado je worship. Is dat